Hello students, in the last class so far we have discussed a principle of mathematical induction related to division algorithm problems. We have to move to next question, that is a prove that 3 raised to 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8. This is the question they have given. Just take the statement as it is. Let us take phi of n statement. In matter 3 raised to 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8. This is the statement they have given. Let us take this is statement number 1. So now we have to prove the statement is true for n equal to 1 by using the principle of mathematical induction. Step 1. So we have to show for n equal to 1. For n equal to 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 raised to 2 into 1 plus 2 minus 8 into 1 minus 9. So 3 raised to 2 into 1 2 plus 2 4. 3 raised to 4. 3 raised to 4 ಅಂದರೆ 3 square 9, 3 cube 27, 3 raised to 4, 81 minus 8 minus 9. So 81 minus 8 minus 9 is nothing but 64. So 64 is divisible by 8. Yes, everyone knows it is divisible by 8. So it is divisible by 8. Therefore, what is your conclusion? P of n is true for n is equal to 1. It is true for n equal to 1. Next, step 2. Step 2, we have to assume that P of n is true for n is equal to k. It is true for n equal to k. That is, P of k, ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ 3 raised to 2k plus 2 minus 8k minus 9 is divisible by 8. Divisible by 8 ಅಂದ್ರೆ, so we can write 3 raised to 2k plus 2 3 raised to 2k plus 2 minus 8k minus 9 is equal to 8 into some integer where m is any integer. Just consider this. So ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. So we have to move to next step. Step 3, we have to show that the statement is true for n equal to k plus 1 also. We shall prove that P of n, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಬರ್ತದೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಅದನ್ನೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. P of n is true for n is equal to k plus 1 also. N is equal to k plus 1 also. That is, consider ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, n ಇದ್ದರೆ k plus 1 ಬರೆಯೋಣ. So 3 raised to 2 into bracket k plus 1 plus 2 minus 8 into bracket k plus 1 minus 9. So we have to show that this is a divisible by 8. This is a divisible by 8. So simplify it. 3 raised to 2k multiply 2k plus 2 minus 8k minus 8 minus 9 as it is 8k. So ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 raised to k plus 2 ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ 2k plus 2 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು 3 raised to 2k plus 2 into 3 square minus 8k minus 8 minus 9 minus 17. ಏನಾಯ್ತು, ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡೈಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ a raised to m into a raised to n. So 3 raised to 2k plus 2 ಅನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ from equation number 2. So let us take this is 3 raised to 2k plus 2 ನೋಡು. 3 raised to 2k plus 2 ಅನ್ನು ಏನು ಬರೀಬಹುದು, 8m ಇದು ಕಡೆ ಬರಿ plus 8k ಇದು ಕಡೆ ಬರಿ plus 9. Let us take this is equation number 2. ಇದನ್ನ I use ಮಾಡಿ. So 3 raised to 2k plus 2 eliminate. So just write this from that equation. I can write this is 8m plus 8k plus 9 into 3 square 9 minus 8k minus 7. This is because from 2 I have written this step. So now further simplify. 9 into 8m plus 9 into 8k
plus 9 9 81 minus 8k minus 70 ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡಿ 56 72 8 9 into 8 72k 9 into 8m 9 into 8k 9 into 9 8m 81 so minus 8k minus 17 same simplify ಮಾಡಿಬಿಡಿ 9 into 8m k ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 72 minus 8 72 minus 8 64k 81 minus 70 81 ಅಲ್ಲಿ 70 ಇದೆ 80 ಅಲ್ಲಿ 10 ತೆಗೆದ್ರೆ 70 70 ಅಂದ್ರೆ 7 ತೆಗೆದ್ರೆ 63 60 ಇದು 64 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು 64 ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ 8 ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಇದರಾಗ 8 ಐತಿ ಇದರಾಗ 8 ಐತಿ ಇದರಾಗ 8 ಐತಿ ಯಾಕೆ 8 ತೆಗೆಯೋದು ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ we have to show that it is divisible by 8 we have to show that it is divisible by 8 so that's why take 8 common 9m plus 8k plus 8 so it is nothing but some integer so it is 8 so what is your conclusion therefore this is nothing but 3 raised to 2 into bracket k plus 1 plus 2 minus 8k minus 8 into k plus 1 minus 9 is divisible by 8. It is divisible by 8 means therefore P of n is true for n is equal to k plus 1 also. So what we have shown step 3 the statement is true for n equal to k plus 1 hence you can write the statement a statement by n statement to hence by using the principle of mathematical induction the statement is true for all natural numbers n ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು hence by the principle of mathematical induction the statement p of n is true for all natural numbers n ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು so I hope you are getting point so last class ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಐಡಿಯಾಸ್ so ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಏನು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ so I hope you are getting my point so that's why I will move to the next question related to the same concept ಇದರ ಇರುವಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಿಡಿಸೋಣ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ prove that n into bracket n plus 1 into bracket n plus 5 is a multiple of 3 is multiple of 3 we have to prove this just look at this let us take the statement it is nothing but a p of n into bracket n plus 1 into bracket n plus 5 is multiple ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೀನಿ multiple is the same as you have to understand it is a divisible by 3 ಅಂತ divisible by 3 or multiple of 3 so this is the statement let us take this equation 1 step 1 what we have to do in step 1 we have to show that for n equal to 1 it is true for n equal to 1 that is n equal to 1 to 1 into bracket 1 plus 1 into 1 plus 5 is equal to just take note 1 plus 1 2 5 into 5 plus 1 6 so 6 2s are 12 12 is it the multiple of 3 is multiple of 3 is multiple of 3 so it is true that's why I can write therefore p of n is true for n equal to 1 it is true for n equal to 1 I can say that. Next step 2 everyone knows you can write very easily assume that p of n is true for n is equal to k k is any natural number so now that is p of k ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ p of k into bracket k plus 1 into bracket k plus 5 is a multiple of 3 it is a multiple of 3 divisible by 3 that is
k into bracket k plus 1 into bracket k plus 5 into bracket, so it is equal to 3 into some integer, m is any integer. Okay, let us take this as a 1, sorry 2, equation number 2. This is jaga ಬೇಕು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So that's why we have to move on. Step 3, that is in step 3 we shall prove that P of n is true for n equal to k plus 1 also. Consider ಅಂದ್ರೆ n ಇದ್ದಲ್ಲಿ k plus 1 ಬರೋಣ. n ಇದ್ದಲ್ಲಿ k plus 1 ಅಂದ್ರೆ k plus 1 into k plus 1 plus 1 into bracket k plus 1 plus 5. Like n plus n ಇದ್ದಲ್ಲಿ k plus 1 ಬರೋಣ. That is nothing but I can write the step as it is. K plus 2 I will write. This is nothing but I can replace like this k plus 5 plus 1 like this. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇದೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೊಂದು ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ k plus 5 ಐತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು k plus 5 ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ k plus 1 into k plus 2 into k plus 5 plus ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ k plus 1 into k plus 2. So now what happened? So ಈಗ ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. k plus 1 k plus 5 ಐತೆ, ಸೊ k ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ k ಇದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ k plus 1 k plus 5 ಬೇಕು, k plus 1 k plus 5 ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ k ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2 ದಿಂದ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ k. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? k into k plus 1 into k plus 5 ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ 2 into k plus 1 into k plus 5. I hope you get, and this step keep as it is. ಇದನ್ನೇನು ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದು as it is ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ k into k plus 1 k plus 5 plus 2 into k plus 1 k plus 5. So now what happened? This is nothing but from 2 I can write this is nothing but 3m. ಅದು ಬರೋದನ್ನ ನಾವು ಇಷ್ಟು modify ಮಾಡಬೇಕು. Plus it is nothing but 3m plus. So what is common in these two? K plus 1 is common. K plus 1 is common. So 2 left, k plus 5 left, plus here k plus 2 left. K plus 1 common. So 3m plus k plus 1 into, so 2k plus 2 pi's are 10 plus k plus 2. So total ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ 3m plus k plus 1 into bracket 2k plus k 3k ಆಯಿತು plus 10 plus 2 12 ಆಯಿತು. Again what happened? 3 is common. That is what I needed. Multiple of 3 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ k plus 1 into 3 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು, ಸೊ k plus 4 ಉಳಿತು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎರಡೂದ್ರಾಗೂ 3 ಕಾಮನ್ ಐತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. That's why I am taking outside 3 as a common term. ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು 3 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದರೆ m ಉಳಿತು, k plus 1 k plus 4 ಉಳಿತು. So what is your conclusion? This is nothing but a multiple of 3. So paridhan conclusion. So the statement is true for n equal to k plus 1 also. Hence by using the principle of mathematical induction, the entire statement is true for n equal to for all natural numbers. So this is the idea. ಏನಾಯಿತು, ಐದೋ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು k into k plus 1 into k plus 5 ಬರುವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರ ಲಾಜಿಕ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. So I hope you will get 5 marks from this question definitely. So if you are practicing these questions, almost only one exercise is there, around 15 to 20 questions. If you practice this, you will get 5 marks definitely. So we will move to next question in this concept. Next question that little bit different. Prove that 1 plus 1 by 1 into bracket 1 plus 1 by 2 into bracket 1 plus 1 by 3 into and so on into 1 plus 1 by n is equal to n plus 1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಇದ್ದು ಟರ್ಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಂಟು ಐತಿ, ಇಂಟು 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 ಐತಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ nth ಟರ್ಮ್ ಇಂಟು ಐತಿ, ನಾವು ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊತ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿ ಆಫ್ n. ಪಿ ಆಫ್ n ಏನೈತಿ 1 plus 1 by 1 into bracket 1 plus 1 by 2
into bracket 1 plus 1 by 3 and so on into bracket 1 plus 1 by n is equal to n plus 1. Let us take this is 1. So into ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Step 1. ಒಂದನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? So for n equal to 1 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. n equal to ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಟರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ. So 1 plus 1 by 1. That is nothing but LHS. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ LHS ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. 1 plus 1 by 1 ಅಂದ್ರೆ 1 plus 1 is nothing but 2. ಅದೇ ರೀತಿ RHS ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ LHS ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ n equal to 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. So 1 plus 1 is equal to 2. So as we can conclude that LHS is equal to RHS, therefore P of n is true for n equal to 1. It is true for n equal to 1. Step 2. Step 2. Assume that P of n is true for n is equal to k. P of n is true for n is equal to k. Where k is any natural number. That is P of k. ಏನಂತತಿ 1 plus 1 by 1 into 1 plus 1 by 2 into 1 plus 1 by 3 and so on into 1 plus 1 by k is equal to k plus 1. So let us take this is a 2. Ida main step 3 ಬಿಡಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು so step 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. Step 3 consider we shall prove that P of n is true for n equal to k plus 1 also. So therefore consider n is k plus 1 by the next term ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 plus 1 by 1 1 plus 1 by 2 into 1 plus 1 by 3 and so on 1 plus 1 by k. ಹಂಗೆ ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟು ನ ಬರೀಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರೆಯತ್ತೀವಿ 1 plus 1 by k plus 1. ಹಂಗೆ ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 1 plus 1 by k plus 2. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 1 plus 1 by k plus 3. ಸೊ 15ನೇ ಟರ್ಮ್ 1 plus 1 by 15. Second term 1 plus 1 by 2. Third term 1 plus 1 by 3. Nth term 1 plus 1 by 8. And kth term 1 plus 1 by 8. Next term 1 plus 1 by k plus 1. So simplify. ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಸೊ n ಇದ್ದಲ್ಲಿ k plus 1 ಬರಬೇಕು. ಸೊ n ಏನೈತಿ? n plus 1 ಐತಿ. n ಇದ್ದಲ್ಲಿ k plus 1 ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? k plus 2 ಬರ್ತದೆ. ಆನ್ಸರ್ k plus 2 ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ. ನೋಡೋಣ. So this is nothing but from 2 I have to write this nothing but 1 plus 1 by k. This is true and this is 1 plus 1 by k plus 1. So because from 2 I have written this step. From 2 this into product is nothing but k plus 1. This is nothing but k plus 1. Not a bar very well. So k plus 1. So you can multiply k plus 1 into 1 k plus 1 plus in multiply k plus 1 into k plus 1 by k plus 1. So ಏನಾಯಿತು k plus 1 k plus 1 gets cancelled 1 ಉಳಿತು plus 1. So plus 1 plus 1. So ಏನಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು k plus 1 plus 1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. So it is nothing but n plus 1. ಇದು n plus 1 n ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು k plus 1 ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಿಬಹುದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? Therefore P of n is true for n is equal to k plus 1 also. Hence by principle of mathematical induction P of n is true for all n belongs to n. ಈ ರೀತಿ ಇಂಟು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಏನಾಯಿತು ಪ್ಲಸ್ 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 ಹೀಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಐತೆ, ಇಂಟು ಇದ್ರೆ ಇಂಟು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಫಾರ್ homework for new people. That is a question like this: 1 plus 3 by 1 into 1 plus 5 by 4 into 1 plus 7 by 9
into and so on. 1 plus 1 by n is equal to n plus n plus 7 by 9 into and so on. 1 plus 2n plus 1 by n is equal to n plus 1 whole square. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಂಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್, nth ಟರ್ಮ್. ಸೊ 1 for n equal to 1 ಎಂದು ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ. n equal to 1 ತುಂಬ. ಸೊ 4 ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ 4 ಹಾಕೋಣ. ಎಸ್, ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 for n equal to k. ಹಂಗೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? k plus 1th ಟರ್ಮ್. k plus 1th ಟರ್ಮ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಮಾಡಿ n ಇದ್ದಲ್ಲಿ k plus 1 ಬರಿ. 2 into bracket k plus 1 plus 1 by n. n ಬದಲು ಏನು ಬರಿ? k plus 1. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ 1 plus 2k plus 2 plus 1 3 by k plus 1. ಇದು k plus 1 ಟರ್ಮ್. ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? n ಇದ್ದಲ್ಲಿ k plus 1 plus 1 whole square ಅಂದರೆ k plus 2 whole square ಬರಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಯಾರು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವನ್ ದೋ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ nth ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಈಗ k plus 1th ಟರ್ಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯಾವಾಗ ಇಂಟು ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ k plus 2 whole square ಅಂದರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್? k square plus 4k plus 4 ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ I will conclude my class, today's class, by ending this question. So if you practice this, you will get it, the solution. If you are not getting it, in the next class, I will give the solution for this question with explanation. Just make a practice, and almost we will complete the chapter of this. In the next class, we will almost complete this chapter. ನಾಳೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ನಾಳೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. By tomorrow, we will complete this chapter and make a practice these questions. Very important for 5 marks. So till that, take care. Bye.